Bonjour à tous, je suis Zoe。今天呢，我就要 focus 在 Insta360 Go 3它这一台防水功能的一个特性上面。第一个呢，你看它的镜头，它其实可以拆卸的，从这里把它这样拆下来，这个也拆下来。如果在潜水的时候，我们就可以把它架上去。它的磁吸功能真的非常强。它这里有正负极，所以它会有点排斥的时候，你就把它反过来就好了。就这样架起来，然后去调整这个角度。比如说你在潜水的时候，你就可以这样拿着，就这样潜水。我觉得这个手的长度潜水是可以的，甚至你就不用买储水棒这些东西，应该拿下去。但是在海水玩起来的时候，就是要注意，一定要马上就是用清水把它冲洗干净，包括镜头跟这个支架。清干净之后呢，这个铁件的部分这个地方一定要把它擦干，因为海水的侵蚀的力道其实蛮强的。我觉得很多金属是没有办法抗拒它的威力。We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history.Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try. 因为我刚才拍他说自己在走去哪。Ask all your friends if they know about your size of shoes. How you like to cry when you laugh when you off the booze. I moved on the ice, still remember a thing or two. 有点冰了。Give me a hug and I said give me a break. I wasn't trying my best, all the mistakes that I made. I'm learning that it ain't the right move. Learn from my mistakes, ain't that what the adults do? We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time to take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me.Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. 那我简单分享一下我这3周的使用心得。第一点，它就是非常方便携带，在你的包包里面，像我们放着，想拍随时就这样子。你如果要自拍的话，你就打开来，然后就按下去，就开了，就可以录影了。大概需要3-4秒。你不拍的时候你就关掉，它很快就关掉了。第二点呢，我觉得是因为它的存在感非常低，因为它很小台，甚至比如说像你拆卸的时候拿下来，剩下这么小的镜头的时候，你在拍摄根本拿在手上，很多时候你会几乎忘了它的存在。我在买它之前用的是 Insta360 Flow， 就是也是刚出没多久的稳定器，然后配上我的 iPhone 13 mini， 再加上我另外接的麦克风。其实出去拍摄的时候，发现就是要带很多东西，而且就是没那么方便。虽然它很小巧可爱，可是它也是有它比较不方便的地方。但是我觉得它取决于就是你要拍在什么场景。第一个，如果你要拉远镜头的话，它是没有办法做到的，我们还是要靠手机去变焦，才能拍到我们要的镜头跟画面。所以我的感想是，未来我会带着 Insta360 Flow 跟 Go 3出去拍摄，因为有时候还是真的需要比较近或比较远的镜头，我就用手机拍摄。那比较需要动态的，或者是需要玩到水的，我就会用这一台。如果你是常拍片的朋友的话，我会直接建议就直接买 128G 的，因为它跟 64GB 的差不到1000多块。那我觉得内容的话，它的容量就差很多，所以你们就直接买 128G 的吧。
好，这就是这3周使用的感想，我非常推荐你们可以买这一台，但我没有业配哦，你看我的订阅人数就知道，这不太可能有业配会找我是完全非常诚实的告诉你们这一台是有多好用，非常推荐。喜欢今天拍的影片及使用心得，就帮我增加一下订阅人数吧，谢喽，拜拜。